హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో ల్యాంప్ ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. ఈ కార్నర్ లో ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ పెట్టడం కోసం ల్యాంప్ ఇది అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాము. సో అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంది. చాలా కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చారు. సో దీన్ని ఇప్పుడు సెట్ చేద్దాం మనం. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫిక్స్ చేద్దాం మొత్తం. ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ అయితే ఏం కనిపించలేదు నాకు. ఈ బల్బ్ వచ్చేసి ఈ హోల్డర్ లో ఉంటుంది. ఇవి దీనికి ఎలాగో కనెక్ట్ అవుతాయి. సో చూద్దాం అది ఎలా పెడతారు. ఐటమ్స్ అరేంజ్ చేయాలని మాన్యువల్ ఇవ్వలేదు. సో ఎలా పెట్టాలో అని ఆలోచిస్తున్నాను. ఇప్పుడే అమెజాన్ వెబ్సైట్ లో చూసాము దీన్ని ఎలా సెటప్ చేస్తారో. సో ఒక ఐడియా వచ్చింది. మాన్యువల్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ ఇలాగే. సో ఈ హోల్డర్ వచ్చేసి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళాక ఇది ఇచ్చారు, దీన్ని ఇక్కడ టైట్ చేయాలి. సో ఇది ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. కింద నుంచి దీని కింద ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇది ఫిట్ చేయాలి. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఫిట్ అవుతుంది అనమాట. ఖర్చులు ఇలా వస్తుంది. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ దీని మీద సెకండ్ స్టెప్. సో కొంత టైం బీయింగ్ నేను దీన్ని తీసేస్తాను, ఎందుకంటే దీని మీద బరువు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది చాలా డెలికేట్ గా ఉంది. సో దీని కింద మళ్ళీ సేమ్ ఇది లాస్ట్ స్టెప్. ఫైనల్ గా ఇవి ఫిక్స్ అవుతుంది. ఇలా ఉంటుంది అనమాట. దీనిపైన వస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి దీనిపైన కూర్చుంటుంది. 9 watts బల్బ్ ఇది. యాక్చువల్గా పెద్దది కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఇంకా సో ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఉంది కదా, ఈ ఏరియా చాలా బ్లాంక్ గా ఉంది కదా. సో ఇది అక్కడికి వెళ్తుంది అనమాట. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో. ఇది టెస్ట్ చేద్దాం. ఇది కొంచెం ఊగుతుంది, బట్ దాన్ని ఏం ఎక్కువ అర్థం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో లెట్స్ హౌ దిస్ విల్. సో ఆన్ చేసి చూద్దాం లుక్ ఎలా ఉంటుందో. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట.
లైట్ కూడా చాలా బాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దీంట్లో ఇది లైట్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ ఇంకొక అడిషనల్ స్విచ్ ఇచ్చారు, రైట్? సో మీరు ఇక్కడ వేరే ఏదన్నా కనెక్ట్ చేసుకొని ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది కంపల్సరీ ఆన్ అవుతుందని ఏం లేదు, అక్కడ మీకు అవసరం లేకపోతే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. సో బెస్ట్ ఆప్షన్. ఏదైనా అవసరం ఉంది అంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు, అవసరం లేనప్పుడు ఆఫ్. సో ఎలా అనిపించింది ల్యాంప్? నేను ఈ ప్రోడక్ట్ లింక్స్ మీకు కమెంట్స్లో షేర్ చేస్తాను, వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో. సో ఈ ల్యాంప్ ప్రైస్ బిలో 2000 ఉంటుంది. క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది. అక్కడ ఫోన్ కానీ ఛార్జర్ కానీ అట్లాంటివి, ఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే. ప్లేస్ కూడా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయట్లేదు మీరు చూసినట్టయితే. మీరు కూడా ఇలాంటి ల్యాంప్ గురించి తెలుసుకుంటే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ట్రై దిస్ లుక్స్ రియలీ గుడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ల్యాంప్, లెట్ మీ నో. ఐల్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్ ఇన్ ద కమెంట్స్. అండ్ మీకు ఈ ల్యాంప్ ఎలా అనిపించిందో మీరు కూడా కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి. లెట్ మీ నో వాట్, ఇక్కడ ఏం పెట్టచ్చు, మీ సజెషన్స్ ఏంటో కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి. అండ్ thank you guys, thank you for watching. If you like this video, like, share and subscribe to Ram IRM. And mali manam next video lo kaluddam. Until then, bye.